So good afternoon now. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬಯಾಲಜಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎನ್ನುವಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ. ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೀಡ್, ಬ್ರೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಗೆ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ದೆನ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸಮೈನೇಷನ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸಮೈನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಓವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪಿಕಲ್ಚರ್, ಮೊದಲು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್, ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳೇನು, ಅದು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, plant breeding is usually carried out to produce a disease resistant plant and the pest resistant plant. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಯಾವುದು, ಕ್ರಾಪ್ ನ ವೆರೈಟಿ, ಅದರ ಹೆಸರು ಏನು, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಗಳು ಯಾವುದು, ಅವುಗಳ ವೆರೈಟಿಗಳು ಯಾವುದು, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಗಳು ಯಾವುದು, ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಅನದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್. ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಸೋಮಾಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಮೊದಲ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೊದಲ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗೆ, which of the following is not a step in multiple ovulation embryo transfer technology? Commonly it is called as a MOIT. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, but 4 ಆಪ್ಷನ್ which step is not involved in the multiple ovulation and embryo transfer technology. Option A, cow is administered a hormone having LH like activity for super ovulation. ಇಲ್ಲಿ LH ಅಂದ್ರೆ luteinizing hormone. The cow yields about 6 to 8 eggs at a time, or cow is fertilized by artificial insemination, or fertilized eggs are transferred to surrogate mothers at 8 to 32 cell stage. There are 4 options here. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ we must know about this program, that is the multiple ovulation and embryo transfer technology. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what is this multiple ovulation and embryo transfer technology? This is one of the most important breeding program which comes under controlled breeding experiment ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. MOIT ನ main objective ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, and this program is mainly used to increase the herd size in a short period of time.
So a program for the herd improvement anta karithivi. So it improves the chances of successful production of the hybrid. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what are the steps which involved in the mods? So mods ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ steps ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, the first thing here, the first step is a cow is administered hormone with FSH like activity. Cow is administered a hormone with FSH, the follicle stimulating hormone ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕವಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the follicle stimulating hormone induces the follicular maturation, which induces the follicular maturation. The follicular maturation, it leads to usually ovulation. The follicular maturation leads to what? It leads to ovulation. Usually, the cow which produces one egg in each estrous cycle ಅಥವಾ each reproductive cycle. ಪ್ರತಿ reproductive cycle ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೌ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಗ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, cow is administered a hormone with FSH like activity. Because of the FSH like activity, instead of producing a single egg, ಒಂದು ಎಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ it produces about 6 to 8 eggs. 6 to 8 eggs ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. That is called as super ovulation. Instead of producing single egg in natural estrous cycle, it produces about 6 to 8 eggs. That is called as super ovulation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಅದರಿಂದ the first step in the mold is cow is administered hormones with follicle stimulating hormone, the follicle stimulating hormone like activity, not luteinizing hormone like activity, to induce follicular maturation and super ovulation. Nantra ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, instead of one egg it produces 6 to 8 eggs. That cow is mated with either by using a elite bull. It is crossed with a elite bull. Elite bull in the natural way ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ or by artificial insemination. The cow is artificially inseminated. Then what happens? So illi next the fertilization takes place inside the body of the mother. So illi mother na body enagutte, the fertilization takes place. So this mother is now called as a genetic mother. Ee mother na navu enanta karitevi, genetic mother. So in its reproductive tract there's the presence of 6 to 8 eggs, and this mother, after this injection like FSH like activity, and it is crossed with the elite bull, the fertilization takes place inside the body of the mother. Adra body alli enagutte, fertilization nadita irtade, fertilization agutte. Then fertilization ಆದ ನಂತರ zygote develop ಆಗುತ್ತೆ. That zygote which undergoes cleavage, zygote cleavage ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. When that zygote which in a 8 to 32 cell stage, 8 to 32 cell stage ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಾಗಿ fertilized egg ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, nothing but the zygote. When a zygote is at 8 to 32 cell stage, it is recovered from this genetical mother in a non-surgical way. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನ ಮಾಡದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, non-surgical way ನಲ್ಲಿ ಆ 6 to 8 to 32 cell stage ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ egg ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ zygote ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now this transferred or this recovered 8 to 32 cell stage embryo ಅಥವಾ zygote ಏನಿದೆ, it is transferred to the surrogate mother. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 6 to 8 embryo ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ, nothing but the zygote ಇರ್ತದೆ, and each zygote is transferred to each surrogate mothers. So ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ರಿಂದ 8 surrogate mother ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಂದಿರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೌ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ each fertilized egg is transferred to each cow. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this genetic mother is now available for another round of super ovulation. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮದರಿಗೆ ಮತ್ತೆ FSH ಲೈಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುವಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾಯಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಶೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ರಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಫೆಲೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೈ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ high quality meat yielding bulls have been bred to increase the herd size in a short period of time. So adrinda moint is very much helpful. ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, to increase the herd size in a short period of time. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕರುವನ್ನ ಹಾಕುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6 to 8 or 6 to 7 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕರುಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಪಸ್
ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು, ಯಾವುದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸಮೈನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? FSH ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆದ ನಂತರ ಸೂಪರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಕೌ ಇಸ್ ಮೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಲೈಟ್ ಬುಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸಮೈನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸಮೈನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ದ ಸೆಮನ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೋನರ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್, ನಾವು ಬುಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಬುಲ್ ಇಂದ ಸೆಮನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then it is injected into the reproductive tract of the selected female. ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸೆಮನ್ ನಾವು ಅದೇ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ರೋಸನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದನ್ನ ಫ್ರೋಸನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡರ್ -196 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಅದನ್ನ ಕ್ರಯೋ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಯೋ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಕ್ರಯೋ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, the frozen semen can also be transported ಒಂದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ it can be used later, ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ, which of the following is not a step in multiple ovulation and embryo transfer technology ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, cow is administered the hormone having LH like activity ಅಲ್ಲ, it is hormone having FSH like activity for super ovulation ಆಗಿರ್ತದೆ. So ಇಲ್ಲಿ it is not with the LH activity. So LH like activity ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. So it is with the FSH like activity ಆಗಿರ್ತದೆ. So it is with the, this is not LH, so it is with the FSH, follicle stimulating like hormone ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that statement is wrong with respect to this question. So answer is option A. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, it is A. So answer is A. Next we are moving to question number 2. ಈ question number 2 ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. The list 1 represents different terms of this chapter: protoplastic fusion, plant tissue culture, ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಿದೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂತ. ಲಿಸ್ಟ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ, ಒಮ್ಯಾಟೊ, ಸೋಮಾಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್. ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ going to the tissue culture. ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So next, what is tissue culture here? It's a technique of growing the plants. It's a technique of growing the plant cells or the plant tissues or the plant organs in a sterile condition, in aseptic condition, under controlled aseptic condition is called as tissue culture ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what is tissue culture? It's a technique of growing the plant cells or the tissues or the organs in sterile culture medium under controlled aseptic condition is called as tissue culture ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಗೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? We are using the plant cell, we are using the tissues, or we are using the organs of that particular plants. So ಹಾಗಾದ್ರೆ if we use the plant cells to produce a whole plant, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ? ಈಗ ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸೆಲ್ ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಜನರೇಟ್ ಎ ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಸೆಲ್, ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. The ability to generate a whole plant from any cell is called as totipotency. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅದು ನಾವು ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್? An explant is any part of a plant. It's any part of a plant that is grown in a test tube under sterile nutrient media. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ, ಪ್ರಾಪರ್ pH, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಅನ್ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೋರ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as sucrose. That nutrient media which contains inorganic salts, which contains different kinds of the vitamins, and which contains amino acids, and plant growth regulators like auxins are there and cytokinins are there. So the auxins are mainly responsible for the root initiation in the callus, and cytokinin is mainly responsible for the shoot differentiation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಅದರಿಂದ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್, ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸುಕ್ರೋಸ್, ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತದೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್? ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಥ್ರೂ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್. ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದನ್ನ ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. That is called as micro propagation. So micro propagation is nothing but the method of producing thousands of plants in a short time through a tissue culture is called as micro propagation. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ 100% ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ obtained as a result of micro propagation ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ದೇ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸೇಮ್, ದೇ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತರನೇ 100% ಆಗಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋಮಾ ಕ್ಲೋನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸೋಮಾ ಕ್ಲೋನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ genetically identical to its original plant, so it is called as soma clones. So it is practiced in tomato, banana, apple. These are produced by this method. So once again ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. one is called as micro propagation and next one is called as soma clones. So next ನೋಡುವಂತದ್ದು ನಾವು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಲ್ಚರ್. ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. what is this meristem culture? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಶೂಟ್, ಅಪೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಶೂಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್? when a plant is infected by the virus, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಸಾಯ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ we have to recover the healthy cell from that viral infected cell. ಆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಸೆಲ್ ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಆ ಹೆಲ್ದಿ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಲ್ಚರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಕವರಿಂಗ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ from the diseased plants, especially virus infected plants. The meristem from infected plant is removed. Illi the meristematic tissues ಏನಿರುತ್ತೆ viral infected cell ಅಲ್ಲಿ it is free from the viral infection. ಆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಗೆ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಟ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್. ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ನ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ರೀಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಲ್ಚರ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ tissue culture is used for recovering healthy plants from diseased plants. The meristem from infected plant is removed and grown in vitro to obtain virus-free plants. That is called as meristem culture anta karitivi. And this meristem culture it practiced in banana, sugarcane, potato, ಬೇರೆ crop ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು meristem culture na ನೋಡಬಹುದು. And another concept in this tissue culture is somatic hybridization. The soma nothing but the body here. Hybridization ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತದ್ದು. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what is somatic hybridization? It is the fusion of the protoplast. It is the fusion of protoplast from two different varieties of the plants.
and to get a hybrid protoplast. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ and these plant may belonging to different species ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗೆ belonging ಆಗಿರಬಹುದು. For example, if we isolate the cells from the tomato plant, if we isolate the cells from the potato plant, now what we are expecting in the future plant, ಟೊಮೆಟೊದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೊಟ್ಯಾಟೋದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಹ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ the steps which involved in the somatic hybridization ಗೆ ಬಂದಾಗ first the isolation of the cells from the plants. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ somatic hybrid ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, its cells is to be isolated. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ the cells from the tomato plant is isolated, the cells from the potato plant is isolated. Sorry, isolate ಮಾಡಿದೀವಿ. As we know, the plant cell wall is made up of it's composed of cellulose and the pectin. Cell wall is made up of cellulose and the pectin. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ if we want to fuse, ನಾವು ಅದನ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So digest the cellulose, we have to use the enzyme cellulase. To digest the pectin, we have to use the pectinase. So ಅದರಿಂದ digestion of the cell wall to get protoplast of different donor cells. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಂತ donor cell, for example, ಒಂದು tomato cell, and next one is the potato cell, by using the enzyme cellulase and pectinase. So ಹಾಗಾದ್ರೆ cellulose and the pectinase ನ help ಇಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are digesting the cellulose and the pectin. Next, these two protoplasts of two different plants with desirable characters are fused. Now potato cell and tomato plant cell is to be fused. Natural ಆಗಿ ಅದರ cell wall is digested, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು by using electric field, by using electric field or by using polyethylene glycol, by using electric field or by using polyethylene glycol. So polyethylene glycol ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ electric field ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, we can use. So by using electric field or by using the polyethylene glycol ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ, the hybrid of the tomato plant and the potato plant. That hybrid obtained is called as somatic hybrid. That hybrid is called as a somatic hybrid ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So somatic hybrid ಗಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ the cell is to be treated with cellulose and the pectin, and then these two protoplasts are fused by using electric field or by using polyethylene glycol, and these hybrids are obtained, and that hybrid is called as somatic hybrid ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, and that process is called as somatic hybridization. The fusion of the somatic hybrid, the fusion of these two different cells and resulting in the formation of somatic hybrid is called as somatic hybridization ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ by the fusion of the cells between the potato and tomato, which resulting in the formation of the plant called as pomato. The pomato is equal to potato and tomato. So ನಮಗೆ ಅದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. So next, the protoplast of the tomato is fused with the protoplast of the potato, and the resulting plant is called as, ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call it as a pomato. So ಹಾಗಾದ್ರೆ next ನಾವಿಲ್ಲಿ protoplast fusion, the protoplast fusion which resulting in the formation of pomato, the plant tissue culture ಇದೆ, meristem culture ಇದೆ, and micro propagation ಇದೆ. The plant tissue culture, sorry, so the answer for this question, it is B here. The question, so protoplast fusion, so answer is here. So answer for this question, it is B. So answer is B for this question. So here the protoplast fusion which resulting in the formation of pomato, then plant tissue culture, totipotency means that cell has the ability to produce a whole plant. Then meristem culture is carried out in virus to get a virus-free plants. Then micro propagation,
The micropropagation, which resulting in the formation of soma clones. The plant which obtained in micropropagations are genetically similar. So answer for this question, it is B. Next, we are moving to question number 3. Which of the following crop is developed by mutation breeding that is resistant to and powdery plant? Is it in cowpea or is it in okra? The okra is also called as the bindi, ladies finger, bindi and okra, chili, or it is in moong bean. So, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ yellow mosaic virus and powdery mildew disease ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೌಪಿ ಓಕ್ರಾ ಚಿಲ್ಲಿ or the moong bean ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. What is this mutation breeding? As we know, ನಾವು genetics ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ತೀವಿ mutation ಅಂದ್ರೆ ಏನು. So we bringing the changes in the base sequence of the DNA. DNA base sequence ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ change ಆಗುತ್ತೆ. It resulting in the change its genotype and resulting in the change its phenotype. It is mainly because of the certain mutagenic agent. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ mutation ಏನಿದೆ, it is induced mutation. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ mutation. So this mutation create new desirable characters not found in the parental type. Parental type ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ mutation ಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೀವಿ. So in mutation breeding we are using certain mutagenic agents that like especially the radiations like gamma rays ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. Such plants ಅಂದ್ರೆ mutation ಗೆ ಒಳಗಾದಂತ plants are selected and it's multiplied directly. ಅದರ ನಂಬರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ multiply ಮಾಡ್ತಾರೆ. So especially mutation breeding in the obtain ಆಗಿರುವಂತ plant ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ it is a moong bean. It is a moong bean. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ moong bean. Usually the moong bean plant is affected by yellow mosaic virus disease and powdery mildew disease. Yellow mosaic virus disease ಇಂದ ಮತ್ತೆ powdery mildew disease ಇಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. So crop loss ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and this moong bean is subjected to mutation and thereby the obtained crop variety shows the resistance to the yellow mosaic virus disease and powdery mildew diseases. So ಅದರಿಂದ the answer ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ in this question, which of the following crop is developed by mutation breeding that is resistant to yellow mosaic virus and powdery mildew? It is moong bean. So answer is D. The answer is D. It is moong bean. Next, we are moving to question number 4. Identify the correct combination of crop variety and insect pest. Okra, Pusa Savani, shoot and fruit borer. Flat bean, Pusa Gauro and the fruit borer. Brassica, Pusa A4 aphids, and Brassica, Pusa Sem3 and Jasids ಅಂತಿದೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ identify the correct combination of crop variety and their insect pest. So illi plant breeding is carried out to produce a pest resistant plant. Pest resistant na plant na produce ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ plant breeding na use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Illi the okra is a crop, the flat bean is a crop, and brassica is a crop, and brassica once again is crop, and it is the varieties Pusa Savani, Pusa Gauro, and Pusa A4 and Pusa Sem3 are the varieties. And ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವಂತದ್ದು shoot and fruit borer. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Pusa Savani shows the resistance to the shoot and the fruit borer insects, and Pusa Gauro is the crop variety of the flat bean and it shows the resistance to the fruit borer, and Pusa A4 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಪ್ರಕಾರ the Pusa A4 is the crop variety of brassica. It shows the resistance to aphids, and Pusa Sem3 is a crop variety of the brassica. It shows the resistance to jasids ಅಂತಿದೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಏನಿದು some crop varieties bred for insect pest resistant. So it includes ಇಲ್ಲಿ crop ಇದೆ, ಅದು ಟೇಬಲ್ ಅದು ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ variety ಇದೆ and insect pest ಇದೆ. The brassica crop ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ variety class Pusa Gauro, it shows resistance to the aphids. Pusa Sem2 and Pusa Sem3 are the flat bean crop.
and which shows the resistance to insects like jacids, aphids, and the fruit borer. And Pusa savani and Pusa A4 are the okra varieties of bindi, bindi and the karitivala. It shows the resistance to the shoot and the fruit borer. So, identify the correct combination of crop variety and insect pest and the bandaga. Now, in the table, the answer for this question is okra Pusa savani, and it shows the resistance to shoot and fruit borer. Yaake option B, option C, and option D alla ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ once again ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರುವಂತ ಆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So ಅದರಿಂದ answer for this question it is A, okra, pusa savani, and shoot and the fruit borer. So ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಸಿಕಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, so in case of brassica, that variety is called as Pusa Gaurav. So next we are going to the question number 5. Homozygous pure lines in the cattle can be obtained by mating of related individuals of the same breed, mating of the unrelated individuals of the same breed, mating of the individuals of the different breed, or mating of individuals of different species. Homozygous pure line. The homozygous term ನಾವು genetics ನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ. The gene has alleles. ಆ ಜೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ alleles when they are similar. The alleles for a gene is similar, that condition is said to be homozygous condition ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ homozygous pure line ನಾವು cattle ಅಲ್ಲಿ obtain ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಳು ಓದಿರಬೇಕು. The first is the breed. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what is breed? Breed ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a group of organism related by descent and similar general appearance, features, size. So ಅದನ್ನ ನಾವು breed ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಾಗ್, ನಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The scientific name is Canis familiaris. So the dog has different breeds. Alsatian ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ಇರಬಹುದು, ರಾಟ್ವೀಲರ್. These are all the dogs, but they shows certain difference in their genetic level. Other genetic diversity ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು call it as a breed ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಾಯಿಗಳೇ. ಆದರೆ they show certain genetic diversity, then that is called as now breed. So a breed is a group of organisms related by descent and similar general appearance, features, size, etc. What is the intention of the breeding? Breeding ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? We are selecting the parents, male parents ಮತ್ತು female parents select ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We are getting the offsprings. Offsprings ಅಲ್ಲಿ what we are expecting, our offsprings must be superior than its parents. Parents ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ parents ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ parents ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ offsprings must be superior than its parent ಆಗಿರಬೇಕು. So breeding is a modification of the genotype of an organism to make that organism is more useful to humans ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The most commonly used breed in the cattle is called as Jersey. ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. And in the chicken is called as a leghorn ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So breeding ಅಲ್ಲಿ inbreeding ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what is this inbreeding? It is the mating of more closely related individuals. So inbreeding is nothing but the mating of more closely related individual. Very important. It is the mating of more closely related individual within the same breed. Within the same breed, they are related for about 4 to 6 generations. Same breed for 4 to 6 generation. This is called as another karitiyodana inbreeding. So inbreeding is the mating of more closely related individuals within the same breed for 4 to 6 generation. ಹಾಗಾದ್ರೆ inbreeding ಅಲ್ಲಿ we have to select the male and we have to select the female. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? superior male ಮತ್ತೆ female ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ superior female is selected mainly based upon the more milk per lactation. ಜಾಸ್ತಿ lactation period ಅಲ್ಲಿ ಅದು milk ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಫಿಮೇಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And male is selected on the basis of its sturdiness, on the basis of its disease resistance to sturdiness. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We are selecting the superior male ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and thereby we are getting superior progeny. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call it as inbreeding ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
What are the advantages of inbreeding? Inbreeding na advantages ಏನು? The advantages of the inbreeding, it includes, it increases homozygosity. Inbreeding ನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಈ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ವೆರೈಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. The another most important advantage is it exposes harmful recessive genes. ನೀವು ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಸ್ it exposes harmful recessive genes that are eliminated by the selection. Selection ನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. And next point ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ, it helps in the accumulation of the superior genes. It helps in the accumulation of the superior genes and elimination of less desirable genes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is the advantages of inbreeding. So ಇದು inbreeding ನ advantage ಆಗಿರುತ್ತೆ. So next is what is the disadvantages of inbreeding? Continuous inbreeding ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The continuous inbreeding, it leads to decreases in the fertility. Fertility ಅಲ್ಲಿ decrease ಆಗ್ತದೆ and it resulting in the productivity is also become decreases. The continuous inbreeding which results in reducing the fertility and reducing the productivity. So that is called as inbreeding depression ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call it as inbreeding depression. ಹಾಗಾದ್ರೆ how to overcome by this problem? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. So here is an animal. It is with a genotype capital A small a heterozygous one and homozygous dominant condition ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ A is a dominant allele and small a is a recessive deleterious alleles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ obtain ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಜಿನೋಟೈಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಡೆಲಿಟೋರಿಯಸ್ ಜೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲಿಟೋರಿಯಸ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎ homozygous condition ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. when it is in a heterozygous condition the individual will be normal. so ಅದರಿಂದ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? because of the continuous inbreeding. ಆ inbreeding ಇಂದ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. so that single out crossing is very much helpful to overcome this problem. Outbreeding ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the breeding of the unrelated animals. It includes outcrossing, crossbreeding and interspecific hybridization. Outcrossing, crossbreeding ಮತ್ತೆ interspecific hybridization ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what is this outcrossing? It is the mating of the animal within the same breed. So it is the mating of the animal within the same breed. Mating of the animals within the same breed, but they do not have in common ancestor up to 4 to 6 generations. Very important. Mating of the animals within the same breed and they are do not having a common ancestor up to 4 to 6 generation. Common ancestor idre that is called as inbreeding. Ili common ancestor illa for about 4 to 6 generation, that is called as outcrossing anta karitivi. The offsprings which obtain in the outcrossing is called as outcross. ಇಲ್ಲಿ ಏನು offsprings produce ಆಗುತ್ತೆ that is called as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Outcross. So what is the advantages of this outcrossing ಅಂತ ಬಂದಾಗ, it helps to overcome the inbreeding depression. So inbreeding depression ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು help ಮಾಡುತ್ತೆ. So next ನೋಡುವಂತದ್ದು ನಾವು cross breeding. So it is a
another kind of outbreeding. Crossbreeding ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The name itself indicates it's a cross between the two different breeds. So in this method, the superior male of one breed are mated with the superior female of another breed. Superior male of the one breed is crossed with the superior female of the another breed. That is called as crossbreeding ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So crossbreeding ನ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Buccaneer ewes, when it is crossed with the merino rams, then we get Izzardale. This Izzardale is superior than the merino rams and the Buccaneer ewes. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Cross breeding ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the progeny hybrid animals may be used for commercial production or it may be subjected to inbreeding and selection to develop new stable superior breed ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So the main intention of the crossbreeding ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ we get the good progeny when compared to its parents. That is called as now heterosis or hybrid vigor ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So Izzardale is better than its parental breeds, that is the Buccaneer ewes and the merino rams. So example for the crossbreeding is now ಅಲ್ಲಿ diagram ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ Izzardale. It is developed in Punjab by crossing Buccaneer ewes and merino rams. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ questions ಬರುವಂತ chances ಇರ್ತವೆ. Next is the interspecific hybridization. So what is interspecific hybridization? It is the mating of the male and the female animal belonging to the two different. The inter means in between, specific means species. So mating of the animal, male and the female, and it belonging to the two different species. So in some cases, the progeny may combine desirable features of both the parents. So ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, the horse is crossed with the donkey. The obtained offspring is called as mule. The mule, which shows the certain characteristic feature of the horse and certain characteristic feature of the donkey, and that is called as interspecific hybridization. The mule is obtained by crossing male donkey, male ass, with the female horse. So ಇದು ಸಹ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. So next question ಗೆ ಬಂದಾಗ homozygous purulines in cattle can be obtained by mating of unrelated individual of the same breed, mating of the related individual of the same breed ಅದನ್ನ inbreeding ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, mating of unrelated individual of the same breed, that is called as outcrossing, mating of individual of the different breed, that is called as crossbreeding, and mating of the individual of the different species, that is called as interspecific hybridization. So answer is A. Homozygous purulines in the cattle can be obtained by inbreeding, nothing but mating of related individual of the same breed. Next, we are moving to question number 6. Jaya and Ratna, developed for green revolution in India, are the varieties of bajra, maize, rice, and the wheat. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, the Nobel laureate Norman A. Borlaug, he developed semi-dwarf variety of wheat in his laboratory in International Center for Wheat and Maize Improvement in Mexico. In 1963, high-yielding and disease-resistant wheat varieties like Sonalika and Kalyana Sona were introduced into India. Illi Sonalika and the Kalyana Sona are the Mexican variety, and it is introduced into India because they are easily acclimatized to Indian environmental conditions. So Sonalika and the Kalyana Sona are the wheat varieties. Next now, semi-dwarf variety of rice ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, the semi-dwarf variety of rice were derived from IR8. It is derived from a IR8. It is developed at International Rice Research Institute (IRRI) Philippines, and another variety is called as Taichung Native First. It is from the Taiwan. So ಹಾಗಾದ್ರೆ Taichung Native First ಮತ್ತೆ IR8 ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವಂತದೇ ನಮಗೆ semi-dwarf variety of rice. So the parental variety it is used to produce semi-dwarf variety of rice is IR8 and the Taichung Native First. So later, the better yielding,
The semi-dwarf variety of rice were developed in India. They are Jaya and Ratna. Jaya and Ratna are the semi-dwarf variety of rice were developed in India. So, ಇಲ್ಲಿ Jaya and Ratna were then developed in 1966. So Jaya ಮತ್ತೆ Ratna semi-dwarf variety of rice na introduce ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ the rice production is increases from 35 million tons it it is increased from 35 million tons to 89.5 million tons in India. So next, Jaya and Ratna are the variety of rice. So then answer for this question it is C. Jaya and Ratna are the rice. Wheat variety anta bandaga Kalyana Sona and the Sonalika. Next, Himagiri. It is developed by hybridization and selection for disease resistant against rust pathogen is a variety of Himagiri. It is developed by hybridization and selection for disease resistant against rust pathogen is a variety of wheat, or it is a chili variety, or it is a maize variety, or it is a sugar cane variety. So ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So the wheat variety is the Himagiri. The Himagiri is a wheat variety. It shows resistance to leaf and staphylos disease and hill bud disease. And Osa sornim is the variety of the brassica. It shows resistance to white rust. And Pusa shubra and Pusa snowball K1 are the varieties of cauliflower, and it shows resistance to black rot and curl blight black rot disease. The Pusa komal is a variety of the cowpea. It shows resistance to disease like bacterial blight. The Pusa sadabahar is a variety of chili, and it shows resistance to chili mosaic virus disease and tobacco mosaic virus disease and leaf curl disease. So ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ so answer for this question it is wheat. Himagiri is a variety of wheat which is a disease resistant variety. Consider the following four statements and select the option which includes all the correct ones only. So ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು statements ಇದೆ. Single cell spirulina can produce large quantity of food rich in protein, minerals, vitamins, etc. Body weight wise, the microorganisms Methylophilus, Methylotrophus may be able to produce several times more proteins than the cows per day. Common button mushrooms are very rich source of vitamin C. A rice variety has been developed which is very rich in calcium. However, out of these four statements, how many statements are correct ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the alternate source of protein for animal and human nutrition. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the microorganisms are used to produce the large quantity of biomass including the proteins. ಅಂದ್ರೆ microorganisms ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು by using low cost raw materials ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು large scales ಅಲ್ಲಿ biomass like proteins ನ produce ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ microorganism is a spirulina. The spirulina is a blue green algae ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ the Methylophilus, Methylotrophus are also helpful in the production of the single cell protein. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is a 250 kg cow. 250 kg cow. It produces only 200 gram of protein per day. ಅದರ ಮಿಲ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 200 gram of protein ಸಿಗಬಹುದು. ಅದೇ 250 gram, not kg, it is just 250 gram of a microorganisms like Methylophilus, Methylotrophus. It produces about 25 tons of the protein. 25 tons of the protein per day ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೈರುಲಿನಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ it is rich in protein, minerals, fats, carbohydrate, vitamins ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ it can be grown by using a low cost raw materials like wastewater from the potato processing plants, wastewater from the potato processing plants, or the animal manure itself is used as a raw material to produce the protein. Molasses ಇರಬಹುದು, ಒಣಗಿರುವಂತಹ ಹುಲ್ಲು straw ಇರಬಹುದು, or the sewage water. ಇಲ್ಲಿ
Protein matra produce agudalla. It also reduces the environmental pollution. Some of the pollutants are converted into protein substance by using these microorganisms. Ali optional barutade. The rice variety developed is rich in vitamin A is important. The rice variety which is developed is rich in vitamin A. The button mushroom is rich in vitamin B. The button mushroom is rich in vitamin B. So answer ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ single cell spirulina can produce the single cell the spirulina it can the single cell spirulina can produce large quantity of food rich in protein, minerals, vitamins, etc. As the body weight wise, the microorganisms, methylophilus, methylotrophus, may be able to produce several times more proteins than the cows per day. As the common button mushrooms are a very rich source of vitamin B, not vitamin C. That statement is wrong. This statement is wrong. And a rice variety has been developed which is very rich in the calcium. It is very rich with the vitamin A. So this statement is also correct, incorrect. So C and the D statements are wrong. So then answer for this question is fourth one. Statement A is correct and statement B is correct. Next. The oil content and quality of a groundnut variety was improved by plant breeding technique. This is an example of biofortification, biodegradation, biomagnification, or bioremediation anta karite. So hagadre, what is this biofortification? More than 840 million people around the world, they do not having a sufficient amount of the food. They are suffering from hungry. ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 billion people suffer from micronutrient, protein and vitamin deficiency. ಇದು 3 billion people ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಊಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, that is called as hidden hunger. Here that people suffering from the deficiency of micronutrients, deficiency of the protein and deficiency of the vitamin, that is called as hidden hunger ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, its quality is to be increased. Its quality is to be increased. So breeding the crops with higher level of the nutrients, breeding the crops with higher level of the nutrients is called as biofortification anta karite. So hagadre biofortification definition ಏನು? Breeding the crops with higher level of nutrients is called as biofortification. So what is the main objective of the biofortification? To improve the protein content and the quality of the crop or the food, to improve the oil content and quality of the crop, to improve the vitamin content and to improve the micronutrient and mineral contents. So the example for such biofortified crops includes the maize hybrid. Nothing but the biofortified maize, it has twice the amount of amino acid like lysine and tryptophan. Normal maize ಅಲ್ಲಿ ಏನು amino acid ಇರ್ತದೆ like lysine and tryptophan, ಅದರ ಡಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ? biofortified maize ಅಲ್ಲಿ. And wheat variety, the Atlas 66. The Atlas 66 is a biofortified wheat. It is having a high protein content. And iron fortified rice variety containing over 5 times as much iron when compared to the normal variety of the rice. So India Dalusa, Indian Agricultural Research Institute, IARI, New Delhi, it produces certain biofortified foods like vitamin A enriched carrot, spinach, pumpkin, vitamin C enriched bitter gourd, batsua, mustard, and tomato, and protein enriched beans, broad bean, lab or French or the garden peas, and iron and calcium enriched spinach and batsua. So it is to related to the biofortification. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇತ್ತು biodegradation. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. biodegradation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a process by which organic substances are decomposed by microorganisms, especially aerobic bacteria, into simpler substances such as carbon dioxide, water, and ammonia, and that process is called as biodegradation. Biomagnification ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Ecology ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ environmental issues ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು. What is biomagnification?
is an increase in the concentration of the toxicant at successive trophic level. ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ನ ಮೂಲಕ lower trophic level to higher trophic level ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ toxicant ನ level become increases from lower trophic level to higher trophic level. That is called as biomagnification. Then bioremediation ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ pollution ಇರ್ತದೆ, that pollutants are the pollution is especially in case of broadly refers to any process where in a biological system living or the dead is employed. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ದೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್. ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವುಗಳು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೆಥಡ್, ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಯೋರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಯೋರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ the oil content and the quality of the groundnut variety was improved by the plant breeding technique, and this is the example for biofortification. So next, consider the following morphological, biochemical or physiological characters of the plants. Presence of hairy leaves, production of more nectar in the flower, high sugar content in the plant parts, presence of higher aspartic acid concentration. So hagadre plant breeding is carried out to produce a pest resistant plants. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್, ಯಾವ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್, ಯಾವ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ತರಬೇಕು. hairy leaves, if the plant which contains hairy leaves, it is not preferred by certain insects. Example, resistance to jacids in cotton, and the hairy leaves is resistance to jacid in the cotton, and cyril leaf beetle in the wheat. The wheat is not, sorry, the cyril leaf beetle which not prefer the hairy leaves in the wheat. Wheat ಅಲ್ಲಿ hairy leaves ಇದ್ರೆ cyril leaf beetle ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. And solid stems in the wheat lead to the non preference by the stems of life. And smooth leaved and nectarless cotton variety do not attract the bollworm. So cotton ಗೆ the main insect infestation ಆಗೋದು ಯಾರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ bollworms ಇಂದ. When the cotton variety, if it is become with the smooth leaves, if it is become the nectarless, then it is not affected by the bollworms. And high aspartic acid content, low nitrogen content, and sugar content in the maize, if it is low, it leads to the resistance to the maize stem borer. ಅಂದ್ರೆ ಆ maize stem borer ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್, biochemical and physiological changes idre ಆ plants ಅಲ್ಲಿ, such plants will be a pest resistant plant ಆಗಿರುತ್ತದೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ the answer for this question is, it is B. So B ಅಲ್ಲಿ presence of the hairy leaves, next presence of the higher aspartic acid concentration idre, it's a pest resistant plants ಆಗುತ್ತೆ. Statement number 2 is wrong. Production of less nectar ಆಗಬೇಕು, more nectar ಅಲ್ಲ, and less sugar content ಆಗಬೇಕು, high sugar content ಅಲ್ಲ. So answer for this question, it is B. The hybridization between naturally incompatible plants like potato and tomato can be achieved through. Now previous ನೋಡಿದೀವಿ, tomato belonging to the different species and potato belonging to the different species. As we know, the reproduction is a species specific process. ಅದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನ ಸ್ಟೆಗ್ಮನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡಿಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, these two plants belonging to the different species, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವೆರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. and that method is called as we discussed earlier, ಆ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, is called as somatic hybridization. So that method is called as somatic hybridization. So answer is C, it is somatic hybridization. Next, select the incorrect statement. There are 4 statements related to inbreeding. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ incorrect statement ಯಾವುದು? Inbreeding increases homozygosity. ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, as inbreeding increases homozygosity. Inbreeding is essential to evolve a pure line in any animal. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ inbreeding ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ pure line create ಆಗುತ್ತೆ. as inbreeding selects the harmful recessive genes that reduces fertility and productivity. That statement is wrong. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Inbreeding helps in accumulation of superior genes and elimination of undesirable gene ಅಂತಿದೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the inbreeding which exposes harmful recessive genes, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, harmful recessive gene ಅದು expose ಮಾಡ್ತದೆ,
As an animal breeder, he has to select it and he has to eliminate it. Ade eliminate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. Breeder ಅದನ್ನ select ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ eliminate ಮಾಡಬೇಕು. That statement is wrong in the question. So it exposes harmful recessive genes and that are eliminated by the selection. Ade eliminate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. So that statement is wrong. So the answer for this question, it is C. Inbreeding selects the harmful recessive genes that reduce fertility and productivity is wrong. Next. By which method was a new breed Lizardale of sheep formed by using Buccaneer ewes and the Merino rams? So previously now discussed ಮಾಡಿದೀವಿ. Is a Lizardale. It is produced by crossing between the Buccaneer ewes and Merino rams. Buccaneer ewes belonging to the different breed and Merino rams belonging to the different breed, and that method is called as crossbreeding. ಆ method ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Crossbreeding. So Lizardale developed in Punjab by crossing two different breeds, Buccaneer ewes and the Merino rams. So hagadre, this is about the interspecific hybridization. So adanu sah nodidivi. It is a cross between the male ass and the female horse. So answer for this question, it is D. It is cross breeding. An example of a semi-dwarf variety of wheat. Previous questions all nodidivi. Jaya and the Ratna are the semi-dwarf variety of rice which were developed in India. The Sonalika and the Kalyana Sona. Sonalika and the Kalyana Sona are the semi-dwarf variety of wheat developed in Mexico, and it is introduced into India. IR8 and Taichung native first are the parental variety of the rice which are used to produce semi-dwarf variety of rice. So then once again in the nodidivi now Sonalika and the Kalyana Sona enide, these are the semi-dwarf variety of wheat, and Jaya and the Ratna are the semi-dwarf variety of rice. IR8 and the Taichung native first are the parental variety of the rice. It is used to produce a semi-dwarf variety of rice. So then answer for this question, it is the Sonalika. What is carried out in apiary? Apiculture andre ಏನು? Apiculture ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? Honeybee brings the nectar. Manufacture of the colors, polish, cosmetics from the wax. The rearing of the honeybee colonies, or all the above. So beekeeping or apiculture andre ಏನು? It is the maintenance of the hives of the honeybees to produce honey and the bee wax anta ಕರಿತೀವಿ. The most commonly used honeybee species is Apis indica. As we know, the honey as a food value, it's a very good food with a high nutritive value and high medicinal value anta ಕರಿತೀವಿ. And bee wax is used to produce cosmetics as well as polishes. Cosmetics ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಶ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Beekeeping na ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is practiced in area having a sufficient bee pasture. ಅಂದ್ರೆ ಹನಿ ಬೀಗಳಿಗೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಸ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು. The food for the honeybees are the pollen grain and the nectar. Nectar ಮತ್ತೆ pollen grain ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ beekeeping ಮಾಡ್ತಾರೆ. It includes wild shrubs, fruit orchards, ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳ ಹತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ beekeeping ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. What are the important points for successful beekeeping? Beekeeping ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? Knowledge of the nature and habits of the bees ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. Selection of the suitable location, ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. And catching and hiving of the swarms, swarm ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. And management of the beehives during the different seasons, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. How to maintain it ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Then handling and collection of the honey and the bee wax. Honey ಎಲ್ಲೋ contaminate ಆಗದ ಹಾಗೆ it is to be handled properly. So ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ನಮಗೆ? ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹನಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದಲ್ಲ. As we know, honeybee is a good pollinator. Honeybee is a good pollinator, and many crop species such as sunflower, brassica, apple and the pear, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ beekeeping ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವುಗಳ crop productivity is also become increases. The association between this honeybee and plants, it is called as now symbiotic association anta ಅಥವಾ mutualism anta ಕರಿತೀವಿ. That is called as a symbiosis or the mutualism. Both are benefited here.
Plants is benefited by the insect, by the pollination. Insect ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ they get the pollen grain and the nectar. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what is carried out in the apiary ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ apiculture ಅಂತ ಬಂದಾಗ the rearing of the honeybee colonies for the purpose of honey as well as the bee wax. The species of saccharum originally grown in North India. The saccharum is the species ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ saccharum ಅಂತ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, it's a sugar cane genus, sugar cane variety ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. The saccharum barberi and saccharum officinarum, these two different varieties of the sugar cane. Saccharum barberi, which is grown in North India, but it is poor sugar content and the yield. ಅದರ sugar content ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, yield ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. And saccharum officinarum ಏನಿದೆ, it's a South Indian variety. It is with a thicker stem and it is with a higher sugar content ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ saccharum officinarum is not able to grow in the North India because of the colder climate. ಈ saccharum officinarum ನಲ್ಲಿ crop productivity ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ because it is not able to acclimatize to low temperature. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ saccharum barberi is crossed with the saccharum officinarum. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ saccharum barberi can acclimatize to the low temperature, ಆದ್ರೆ yield ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. saccharum officinarum ಅಲ್ಲಿ yield ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, low temperature ಗೆ ಅದು acclimatize ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವೆರಡನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. and ಬಂದಂತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಏನಿದೆ, that hybrid is better when compared to the saccharum barberi or the saccharum officinarum ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So then the species of saccharum originally grown in North India was saccharum barberi. Saccharum officinarum is the species which grown in South India. So next, the fungus used for the commercial production of a single cell protein is. The fungus it is used for the commercial production of single cell protein is Pentandiplantra brasiliana, Fusarium graminearum, Brassicanopus, or Methylophilus methylotrophus. Pentandiplantra brasiliana ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the ripeberry of the Africa. Africaದ ripeberry plant. ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ it has a low calorie protein called as brazil. Brazil ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ brazil ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ, the gene encoding brazil, it was patented in USA. Usually this plant belongs to the Africa. Patent was taken by USA. It was to be transferred to the maize. ಆ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು maize ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ for the commercial exploitation. So this Pentandiplantra brasiliana ವನ್ನ ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಬಯೋಪೈರಸಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, Pentandiplantra brasiliana. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವಂತ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Methylophilus methylotrophus is a bacteria. It is used to produce single cell protein. And spirulina is a cyanobacteria and it is used to produce a single cell protein. Saccharomyces cerevisiae is a yeast. It is used to produce a single cell protein. And Fusarium graminearum is a filamentous fungus. It's a filamentous fungus. It is used to produce a single cell protein. The algae like chlorella and Sandesmus. So algae and Sandesmus, these are used to produce single cell protein. The question is the fungus used for the commercial production of the single cell protein is Fusarium graminearum. So answer is B. It is Fusarium graminearum. Next, which of the following is not properly matched? Explain. Excised plant part used for callus formation, cytokinin, root initiation in the callus, somatic embryos, embryos produced from the vegetative cells, and callus, undifferentiated mass of cells. So ಹಾಗಾದ್ರೆ excised plant part used for the callus formation, that statement is correct. Cytokinin, root initiation in the callus ಇದೆ. The cytokinin which root initiation in the callus ಇದೆ. The cytokinin which mainly which helps in the differentiation of the shoot, which helps in the shoot differentiation. So root initiation ಏನಿದೆ, it is mainly by the auxin.
It is mainly by the plant growth regulator called auxin. It is not by the cytokinin. So this statement is wrong here. Then answer for this question. So A question answer it is B. So next, here is the column 1 and column 2. Column 1 ನಲ್ಲಿ definition ಇದೆ, column 2 ನಲ್ಲಿ ಅದರ wordings ಇದೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, term ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. Mating of most closely related individual within the same breed. Mating of animals of the same breed but having no common ancestor on either side for 4 to 6 generation. Mating of animals of two different species and breeding of animals belonging to different breeds. So in the ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ explanation ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. We discussed earlier. So answer for this question it is B. So answer ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? So this is the B here. So answer is B. Nothing but the mating of the close related individual within the same breed. This is called as inbreeding. And mating of the animals of the same breed but having no common ancestor on either side for 4 to 6 generation. 4 to 6 generation is called as outcrossing. And mating of animals of two different species is called as interspecific. It is a inter, not intra. It is a interspecific hybridization. Breeding of animals belonging to the different breeds is called as crossbreeding. So answer for this question it is B. Here is the flow chart which represents about the somatic hybridization. Previous now discuss ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Somatic hybridization ಏನಾಗುತ್ತೆ, tomato cell isolate ಮಾಡ್ತೀವಿ, potato cell ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are isolating the tomato cell and we are isolating the potato cell, and its cell wall is digested. The cell wall is digested by using an enzyme cellulase and the pectinase. The cell wall is digested by using an enzyme cellulase and pectinase. Next adana fuse ಮಾಡ್ತೀವಿ, fusing by using pec polyethylene glycol. Polyethylene glycol ನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ electric current ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನ fuse ಮಾಡ್ತೀವಿ. Fuse ಮಾಡುವಂತ process ಏನಿದೆ, the name of the process is called as somatic hybridization. ಆ process ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, somatic hybridization. Somatic hybridization ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ plant obtain ಆಗುತ್ತೆ. The plant obtained is called as somatic hybrid. For example, tomato cell is fused with the potato cell. The obtained somatic hybrid is called as tomato. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, tomato. Potato plus tomato. The term used to denote such plants is called as cybrid. Cybrid is nothing but the cyto. Cyto refers to the cell. Hybrid is a hybrid of the two different cells. So then it is called as a cybrid anta karitivi. So answer for this question it is A. So answer is A for question number 20. Next, a collection of all the alleles of all the genes of a crop plant is called as. So ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? These are the different steps which involved in the plant breeding: collection of the genetic variability, evaluation and selection of the parents, cross hybridization of the selected parents, selection and testing of the superior recombinants, testing, releasing and commercialization antide. So the first step is the collection of genetic variability. Now plant breeding ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ನ ನಾವು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಅಲೀಲ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. The entire collection of the plants ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ? It may be collected in the form of the plant, or it may be collected in the form of the seeds, or it may be collected in the form of the tissue. So the entire collection of the plants or entire collection of the seeds having all the alleles for all the genes in a given crop is called as germplasm collection. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call it as a germplasm collection. So germplasm collection is the entire collection of the plants. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಜೀನ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಅಲೀಲ್ಗಳನ್ನ collected in the form of the plants or in the form of the seeds or the tissues, and that collection is said to be germplasm collection. So answer is A. It is germplasm collection. Next, given below are the few statements regarding somatic hybridization. Choose the correct statement. ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ protoplast of different cells of the same plants are fused. So this statement is wrong. Protoplast of different cells of the different plants. Different plants, same plants ಅಲ್ಲ different plants na select ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Protoplast from the cells of different species can be fused. As this statement is correct. Treatment of cells with cellulase and pectinase is mandatory. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ we have to digest the cellulose by using cellulase and pectin by using the pectinase. ಆ protoplast ನ fuse ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ its cell wall is to be digested by using cellulase or the pectinase. Next, the hybrid protoplast. In now hybrid ಅಂತ previous question ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. The hybrid, nothing but the hybrid protoplast which contains characters of only one parental protoplast ಇದೆ. Only one parental protoplast ಅಲ್ಲ, it shows the characteristic feature of both the parents. It shows the characteristic feature of the both the parents. So this statement is wrong and this statement is wrong. So answer for this question it is D. Answer is D. Statement 2 is correct and statement 3 is correct. Statement 1 is wrong and statement 4 is wrong. So answer is D. Next. Which one of the following is not a fungal disease? ಇಲ್ಲಿ 4 disease ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ 3 different kinds of disease ನೋಡ್ತೀವಿ. One disease by the bacteria or by the fungus or by the virus. So which one of the following is not a fungal disease? Rust of the wheat, smut of the bajra, black rot of the crucifer, red rot of the sugar cane. So ಹಾಗಾದ್ರೆ the some plant diseases are it includes the fungal disease like rust, the brown rust of the wheat. This is called as the brown rust of the wheat, and red rot of the sugar cane are the example for the fungal disease, or late blight of the potato. Late blight of the potato. The bacterial disease example, it is the black rot of the crucifer. Black rot of the crucifer is the example for the bacterial disease. The viral disease, it includes tobacco mosaic disease and it also includes the turnip mosaic disease. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬರುವಲ್ಲಿ which one of the following is not a fungal disease ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ the black rot of the crucifer. The black rot of the crucifer ಏನಿದೆ, it is a bacterial disease and it is not a fungal disease. Next, which option is proper for event of callus culture? ಇಲ್ಲಿ callus culture ಅಂದ್ರೆ ಏನು? In case of the tissue culture ಅಲ್ಲಿ the tissue ಅಥವಾ explant ಅನ್ನು proper nutritive media ಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is developed into a undifferentiated mass of cells ಆಗುತ್ತೆ. then ಅದು meristematic activity ಇಂದ differentiate ಆಗಿ entire plant ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ what are the events or what are the steps which involved in the callus culture? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. The callus culture is the culture of the de-differentiated plant cells induced on a media usually containing relatively high auxin concentration or the combination of auxin and cytokinin in laboratory condition or in vitro condition. ಅಂದ್ರೆ in laboratory condition ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and providing the plant growth regulators like auxin and cytokinin. Previous questions ನೋಡಿದೀವಿ. The auxin is mainly responsible for the initiation of the root and cytokinin is mainly helpful in shoot differentiation. The following events which occurs during callus culture. Step number 1, explant is grown in a nutrient medium. Next, cell division takes place as its cell divide repeatedly and forms an unorganized mass of the cell that is called as callus. And next step, it takes about 2 to 3 weeks for the callus to be formed and the callus remains on the surface of the gel nutrient culture medium. The medium is fortified with plant hormones like auxin and cytokinin. The auxin is like 2,4-D or the cytokinin like benzyl aminopurine. Due to the addition of the cytokinin, the cell acquires the meristematic property or the ability to divide. So the option 4 here, there are 4 options here. The correct option
The answer for this question, it is A. Option A is the correct. Explant, cell division, callus, adding the cytokinin, and transform from the cell to meristematic tissues. Next. Which process is necessary before producing new genetic variety through the plant breeding? So selection of the recombinants, testing of the new cultivation, selection and evaluation of the parents, testing, releasing and commercialization of the new cultivation. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ which step is very crucial in the plant breeding ಅಂತ ಬಂದಾಗ the most important steps in the plant breeding ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? Why this plant breeding is carried out ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ increase the crop yield ಮತ್ತೆ quality, increase the tolerance to environmental stress, increase the resistance to insect pests ಮತ್ತೆ pathogen. Now steps ಗೆ ಹೋದಾಗ these are the different steps which involved in the plant breeding. The first step, as we discussed earlier, is the collection of the genetic variability. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ germ plasm ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. The evaluation and selection of the parent is very crucial. The second step in the plant breeding is the evaluation and selection of the parents. So ಇಲ್ಲಿ germplasm is evaluated for identifying the superior male or superior female. ಯಾರು ಮೇಲ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ superior female ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು we have to evaluate their parents. ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೇಲ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಫಿಮೇಲ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ the length is longer ಆಗಿರುತ್ತೆ, but the number of the seeds are less. So ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ length ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, seeds more ಇರ್ತದೆ. What we are expecting in the progeny, length must be longer with a higher number of the seeds. ನಮ್ಮ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. So next ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದ, ಇರ್ಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ 1 in 1000 ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ 1 in 100 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಬೈ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇರುವಂತ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೆರ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ನಂತರ then it is to be commercialized. ಅದನ್ನ ನ್ಯೂ ಕಲ್ಟಿವರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So next, ಹಾಗಾದ್ರೆ which process is necessary before producing new genetic variety through plant breeding ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ the most important step is testing, the selection and the evaluation of the parents. If that step is failed, ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. Make the proper option in column 1 with the column 2. Atlas 66, orchid, callus, mule, methylophilus, clonal multiplication, interspecific hybridization, reduces environmental pollution, cytokinin or biofortified wheat. So wheat variety called as Atlas 66, which is having high protein content. Atlas 66 ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, which is having high protein content, has been used for donor for improving the cultivated wheat. So it's a wheat variety Atlas 66. Embryo culture technique is clonal multiplication. It is used in the orchids. Callus culture, which is provided with the cytokinin, it mainly responsible for the differentiation of the shoots. The mule is the individual which is produced by crossing female horse and the male donkey. Then single cell proteins. Now previous questions ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ, ಯಾವ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಈಸ್ಟ್, filamentous fungus and algae ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So answer for this question, it is B. Next, what is proper for outbreeding? There are 4 statements related here. ಅದರಲ್ಲಿ
Which statement is related to outbreeding? Fertility of offsprings gradually decreases, results in inbreeding depression. Fertility of offsprings gradually decreases. Elli fertility decrease ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ continuous inbreeding ಇದ್ದಾಗ. It is not a proper statement for the outbreeding. Results in inbreeding depression. Outbreeding in the inbreeding depression ಬರಲ್ಲ. Inbreeding depression is because of continuous inbreeding. Animals of two different species are mated. Animals of two different species mate ಮಾಡಿದ್ರದನ್ನ interspecific hybridization ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. A superior male of any one breed is mated with a female of another breed. So this is the right answer. A superior male of any one breed is mated with a female of another breed. It is very much proper for outbreeding. So answer is D. So in the previous ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು types of the breeding: outcrossing, crossbreeding, and interspecific hybridization. Outcrossing ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. It is the mating of animals within the same breed but having no common ancestor up to 4 to 6 generation. Then crossbreeding is a breeding between the two individuals, male and the female, belonging to the two different breeds ಆಗಿರ್ತದೆ. Interspecific hybridization is a cross between the two different individuals belonging to the two different species. So what is proper for outbreeding ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ then answer is D. A superior male of any one breed is mated with a female of another breed. So what is proper for outbreeding? Next, temperature is maintained for the inoculation of explants in tissue culture. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ in the tissue culture ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಕ್ವಶ್ಚನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, any part of the plant cell which grown in a test tube under sterile condition in a special nutritive media. Inoculation of the explant ಏನಿದೆ, the inoculation of the explant, it is carried out. The inoculation of the explant is carried out at the temperature of about 20 degrees centigrade with the optimum light intensity for about 16 hours. After a few days, within a week, the cut ends of the explants develops an unorganized and undifferentiated mass of cells, and that is called as callus. So adana callus anta kariti. So adinda the temperature maintained here, it is 20 degree centigrade. Next, which of the following amino acids are present in double amount in biofortified maize? As we discussed earlier, biofortification andre gottide, breeding of the crops with the higher level of nutrients is called as biofortification. So these are the reasons why this biofortified crop is to be produced. So illi namma question ige answer bekadre, the maize hybrid, the hybrid maize or the biofortified maize having the amount of twice the amount of amino acids like lysine and the tryptophan. Normal maize ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ amino acids lysine ಮತ್ತೆ tryptophan double ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ in case of biofortified maize ನಲ್ಲಿ. So answer for this question, it is D. So answer is D here, lysine and tryptophan. Next we are moving to the last question. The micro propagation is. So what is this micro propagation? So micro propagation andre enu? It is a method of producing thousands of plants. It is a method of producing thousands of plants in very short time through tissue culture is called as micro propagation. As we discussed earlier, any plants produce ಆಗ್ತದೆ, they are identical to their parents and similar among themselves. So genetically, so they are called as soma clones. So soma clones anta karite. So micro propagation is propagation of microbes in vitro in laboratory, propagation of plants in vitro, propagation of cells in vitro, and growing the plants on a smaller scale. So answer for this question is micro propagation is propagation of plants in vitro. So this is all about the strategies for enhancement in food production.